everybody, and welcome to the second Dare to Care lesson, Listen and Dialogue. Hola a todos y bienvenidos a la segunda sesión de Dare to Care, Escucha y Diálogo. My name is Lourdes Hercules, and today will accompany us in this lesson Amy Uelmen. She's a professor at Georgetown Law School in Washington, D.C., and Cristina Montoya from Colombia. She's a professor at Sophia University in Lopiano, Italy. So let's start by the very beginning. Como cuando se construye una casa, queremos empezar por la base. El concepto de diálogo no es algo realmente nuevo, lo encontramos ya desde la antigua Grecia y lo encontramos en un contexto filosófico, ético, político, religioso, etc. Cristina, ¿con qué definición podemos partir? Bueno, gracias Lourdes, hola a todos. Yo más que definirlo teóricamente, diría lo que ha significado y cómo he ido descubriendo en mi vida qué es el diálogo. Diálogo es antes que nada una palabra maravillosa que significa cruzar, significa arriesgarse a entrar a través de la palabra en un mundo absolutamente nuevo y desconocido para nosotros, el mundo del otro. Implica ir más allá de nuestros propios límites para encontrarnos en una tierra de en medio donde vive, diría Paulo Freire, lo inédito posible, donde nos podemos esperar todo, donde la verdad se nos puede revelar con un rostro nuevo. Es una palabra que dice herida, que dice luz, que dice multiplicidad. Por tanto, no es como a menudo pensamos una conversación serena y tranquila para llegar a un consenso. No, el diálogo verdadero es lo más desestabilizador que pueda existir. Es algo que nos pone en discusión completamente. Es una invitación antes que nada a ampliar, yo diría a correr un poco más allá nuestro horizonte de comprensión y de significado de la vida y de nuestras circunstancias. Como decías, hay muchas maneras de entender el diálogo. Yo me detendría en este momento en dos. Por un lado, el diálogo como un instrumento, digamos, de comunicación que puede permear nuestra vida cotidiana, y el diálogo como camino de construcción de la comunidad política. Ambas, quiero decirlo, son muy exigentes. Sí, y ya la palabra exigencia nos da a entender que no es un recorrido plano, sino en subida y probablemente empedrado. Cristina, ¿por qué en principio el diálogo puede ser algo que se nos presenta como algo tan difícil? Bueno, yo diría que en primer lugar por algo que en realidad es maravilloso, y es que yo soy única. Tú eres única. Nadie puede ver las cosas exactamente de la misma forma en que las veo yo. Esta es la primera razón. Y la segunda, yo la sintetizaría como miedo. Nosotros tenemos miedo a muchas cosas. Miedo a perder, por ejemplo, nuestra seguridad. Miedo a no ser capaces de expresar lo que quisiéramos expresar. Miedo a no poder comprender bien el otro. Miedo a no entender. Miedo a quedar mal. Y cuando a nosotros nos mueve el miedo, lo que funciona en nosotros es el instinto, diríamos el cerebro reptil, que advierte un peligro y nos dice, aquí hay que entrar en posición de defensa. Por tanto, para dialogar, tenemos que entrenarnos, porque no es sencillo, pero como decía antes, es fascinante. Por eso yo propongo o pienso, digamos, he experimentado que en la vida cotidiana para hacer del diálogo nuestra forma de vida se necesitarían 4 palabras que corresponden a 4 acciones muy concretas porque el diálogo implica una decisión. Entonces, después que dando a la sabiduría del corazón, que es la que ilumina nuestras acciones, que nos hace amar nuestras decisiones, la posibilidad de decidir
emprender el diálogo. Entonces, la primera palabra para mí es detenernos ante lo incomprensible. Luego las explico. Después, reconocer al otro. En tercer lugar, abrirnos a lo emergente y correr el horizonte. ¿Qué quiero decir con estas 4 palabras? Entonces, yo creo que les pasa también a ustedes que cuando estamos ante alguien que parece muy distinto, que comprende las cosas de una forma para nosotros inconcebible, lo primero que nos viene a pensar es, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo puede pensar de esta forma? Es absurdo. Bueno, eso nos puede resultar espontáneo decir. Esto es como encontrarte frente a un muro. Entonces allí es donde, para mí, en la primera palabra, detenernos ante esto que puede parecernos un absurdo. Y viene un momento de poner a un lado, al menos por un momento, nuestros pensamientos. Tratar de silenciarlos para ponernos ante el otro. Y entra la segunda palabra, que es reconocer al otro. Reconocer es una palabra potente, poderosa, porque cuando la otra persona se siente reconocida por lo que es, ese otro ser único que puede ver las cosas como yo no las veo, porque ese es su valor, su unicidad. Cuando se siente reconocido así, esto crea un ambiente de serenidad y de confianza que permite empezar a crear las condiciones para el diálogo. Después de este momento, viene la tercera palabra, que es abrirnos a lo emergente. Yo cuando lo miro, lo reconozco al otro, a la otra, le estoy diciendo con hechos que no es mi adversario, que no es mi enemigo. Le estoy diciendo que puede ser mi huésped, que yo voy a abrir mi mente, mi corazón, para escucharlo profundamente. Ahí entramos entonces en esa dimensión también bellísima de la escucha. Cuando nosotros logramos escucharnos así, cuando nos expresamos con esa serenidad, tratando de comprender, lo más probable es que emerja un nuevo aspecto de la verdad, que podamos comprender nuevas cosas sobre eso que buscamos. El diálogo sobre todo pone normalmente nuevas preguntas, diría el físico David Bohm, que el diálogo es una forma colectiva de abrirse al juicio, al discernimiento, a la hipótesis. Entonces, como decía antes, no necesariamente es que llegamos a un consenso, de pronto tenemos nuevas preguntas ambos, pero en este momento sucede la cuarta palabra, se ha movido nuestro horizonte, somos capaces de ver más allá, de entender algo nuevo. Gracias, Cristina. Y ya que mencionaste la palabra política, quiero pasar al siguiente punto con Amy. Amy, politics, caring, let me ask you, can we ever get these concepts into the same page, more or less the same sentence? So, Lourdes, this is a really good question, and I think it's an increasingly difficult question. So, as you know, I'm in Washington, and here things have really heated up. And I think the question many people are asking is, how can we put together a political reckoning with the truth about injustice in our societies, with hopes for healing and even caring? It seems like an oxymoron, words that don't go together. So many ask, isn't dialogue just another way of trying to slow down or shut down the work for justice in our societies? So that brings us to another question. Why should we even listen to or dialogue with people who think differently, like Cristina was just describing? Why? Why should I even entertain the idea of honing my skills to dialogue with people who think differently? So just like Cristina gave 4 words, I'll give 3 reasons. So the first is, you are a person in relationship. You can't always choose the people you interact with. And we see this especially in a pandemic, right? So your mom is your mom, right? Your siblings, your cousins, your uncles, they are who they are.
And sometimes stark differences might lead to a stark choice. Either find a way to communicate or be doomed to the isolation and loneliness of really superficial relationships or friendships. So echo chambers can be kind of comforting at first, but eventually they split into splinters of increasingly self-righteous factions. That's my experience. And my students say we're even boring ourselves when we create these echo chambers. So to avoid all of these traps, I think we can say it's worth it to invest time and energy into dialogue skills because it's an essential personal skill. So that's the first reason. The second reason to invest, and I say this speaking from training lawyers in a professional school environment, it's because you have or you will soon have a job to do. And lots, I think really actually all professions, all work environments require a capacity to take in and understand differing perspectives and communicate across these differences. For example, my job as a teacher, I see, is not to indoctrinate students into my ideas, but to help them learn to think for themselves and to develop their own ideas. So lawyers need to understand their clients' goals in a non-manipulative way. And the capacity to problem solve through dialogue is often the distinguishing mark of an amazing professional contribution. So pause for a second to fill in the blank of what might be your own area of interest or your own current work, your own project in life, how you see your contribution to the good. And I think you can add to that, dialogue is an essential professional skill. So that's the second reason. The third reason to invest, and this is last but not least, is because the path to positive social change actually runs through strong and deep capacities to communicate across differences of all kinds. So to get political movement on important questions, steps in the direction of justice will be sustained by a deeper understanding of what is at stake for people, including people who think differently than I think. Political traction, political stakes run through dialogue and getting a sense of the different options for arriving to certain goals and the tensions between the different goals we might have, the unintended consequences of a certain program of action, and so on. So the third reason, dialogue is an essential social and political skill. The art of listening, as Cristina described, is not reduced to being nice. That's not it. It's not about being nice to each other. It's not about squishing conflict. It's not even about smoothing over points of tension. It is about getting the equipment, the intellectual, the social, the communication equipment we need to step into complexity, into relationships, and into the hard work of caring about our body politic. So those are just a few ideas of why it's worth it. Thank you, Amy. And I love the way you underline the fact that dialogue is not like taking a half of an apple and a half of an orange and to create a new fruit, you know, where both are incomplete, but more like recognizing that each of them with their differences into relationship can contribute to a common benefit. Health, for example, or a sangria, right? Well, Amy, one of the fundamental pillars of democracy is participation. And the first meaning of participation should be the possibility for all citizens to be in constant dialogue with their own elected representatives in many ways. But when there's no space for dialogue between citizens and representatives, social problems can increase, can explode. What is the role that dialogue plays in politics?
can say that the absence of dialogue is the absence of care. So this is so true, right? All of these huge challenges that we see. And I see the world immediately directly around me is on fire with protest for the ways in which care is not at the center of my society or my culture. Many people would like it to be, but the moment of truth that we're facing is that it's not. Severe inequality in healthcare and many other areas, racial injustice, they have had a direct and daily impact on the capacity to care, to respect the human dignity and the basic needs of many people. So what do we do when there's this kind of breakdown, right, in communication and breakdown in the political system? That's the reality that we're facing in many countries of the world right now, for many reasons. And we could have each community tell their story of what the reasons are. So I think we need protest. We need forms of communication that take the form of protest, with stark declarations about what is wrong and clear demands for what is right. We need that. We need forms of communication that fit onto a poster or a placard or a post-it, right? A very strong, clear forms of communication. And we need to open our ears and our hearts to take in these declarations, shouted in strong and even sharp terms. Again, this is not about finding ways to be nice to each other. We need those forms of communication. But the invitation to care, to work out exactly what it means to care in a political setting, also helps us to see that protest is only one form of political communication, one rhetorical form. So if we limit our vision of politics only to an affirmation of principles, at a certain point, we're not going to get very far. They don't give us the tools we need to travel further. So we need clear principles. But to work for a change in society, building a team of people who are convinced that we can work together for positive change, also requires conversation, analysis, teaching, debate, and even the kind of easy back and forth between friends, all of the ways in which we chat, right? If we have the possibility to be around a lunch table, or online, or other ways that we can meet to converse. So how can we protect human dignity in a given political terrain against the backdrop of a specific history or economy? How can we dismantle unfair structures and navigate the creative tensions between values? This is what we see in Dare to Care, right? How we make Dare to Care a reality in a given social setting. I want to just come back to your sangria, right? What is the creative work that we can do to say it's not just putting squishing two realities together? And the way that I'd like to do this is to quote an Israeli poet, Yehuda Amichai, a poem that I discovered at the last station of a memorial exhibit to Yitzhak Rabin in Tel Aviv. And the poem is called "The Place Where We Are Right." And again, this is just a kind of meditation on what does it take to get to that more creative and really actually more life-giving space. So he writes, "From the place where we are right, flowers will never grow in the spring. The place where we are right is hard and trampled like a yard. But doubts and loves dig up the world like a mole, like a plow, and a whisper will be heard in the place where the ruined house once stood." So space for doubt
does not mean throwing into question what matters. For example, religious freedom, human dignity, Black lives, right? It does not mean throwing that into question. But it does mean, and this goes back to all of the richness of Christina's meditation on those 4 words, it does mean opening a door, opening a horizon to appreciation that there are a variety of paths, strategies, theories that can lead to those different goals. Politics is not just about affirming principles, it's also about talking about how we get there. So we can affirm that we need to care and that caring is important. And we can affirm that we need to dialogue in order to discern the manifold ways of making caring a reality in our society. And I hope then we get to the celebratory sangria through that method then. I hope it as well. Thank you, Amy. And I'm sure that daring to dialogue is also daring to care. Dialogar también es atreverse a hacer un viaje, Cristina, y como en cualquier viaje, necesitamos prepararnos bien. Cristina, ¿qué podríamos decir que necesitamos llevar en nuestro equipaje para este viaje? Como nos decía Amy, esto no es algo sencillo. Estamos hablando de cosas muy serias y comprometedoras, exigentes, pero fascinantes. Porque como decíamos antes, significa la posibilidad de hacer un viaje fuera de nuestros límites, de nuestras fronteras, de nuestras murallas. En la complejidad del mundo que vivimos, una complejidad que se hizo para todos muy evidente con esta pandemia, algo que ya no podemos poner en discusión es nuestra interdependencia. No se puede buscar nada que podamos decir bien común, alcanzar un objetivo para una comunidad sin incluir diversidad de perspectivas, de visiones, de convicciones. Ninguno de nosotros de forma aislada, si bien como decía Amy, el diálogo es una competencia antes que nada personal, pero es para llegar a una construcción colectiva, porque el bien común requiere la participación de todos los actores. Entonces, ¿cuáles son esos ingredientes, esos instrumentos que yo me llevaría para este viaje? Yo propondría 5 palabras. Pasión, después explico. Conciencia de la gramática, generatividad, suspensión y resiliencia. Entre las muchas definiciones que se pueden dar y encontrar de la política, a mí me encanta esa que la define como pasión. La política es ese amor intenso, profundo, que nos lleva a jugárnosla toda por una causa que consideramos justa e importante para nuestra comunidad. Por esa gente a la que queremos, por aquellos que nos parecen más débiles o vulnerables dentro del grupo que queremos representar. En mi caso concreto, por ejemplo, ha sido lo que me ha dado la fuerza para luchar, no sé, por niños que no tenían acceso a la educación, por personas que se han visto obligadas a migrar o a ser desplazadas de sus propios territorios, o por culturas a las cuales me parece les es amenazada su identidad. Entonces, para poder jugársela por estas cosas se necesita una gran pasión. Y esto es necesario para la política. Pero lógicamente esto implica que la otra persona con la que nos encontramos, las otras personas con las que queremos construir ese proyecto común, también son movidas por una pasión. No logran simplemente expresar unas ideas con desapego absoluto, porque los mueve esa pasión. ¿Cuáles son, desde mi punto de vista, las pasiones que a nosotros nos mueven? La pasión que nos mueve. 2.
la convicción profunda, irrevocable, que el mundo tiende a la unidad. Y por eso nuestra contribución no puede faltar. Y segundo, no menos importante, es la certeza, como expresaba con palabras poderosas Chiara Lubick, que yo he sido creado como un don de amor para ti y tú has sido creado como un don de amor para mí. Y eso no es algo que simplemente tiene que ver con nuestra relación interpersonal, es también en la comunidad, en la familia humana, la certeza que el otro grupo, que la otra colectividad, que las otras personas han sido creadas como un don para mí y nosotros hemos sido creados como un don para ellos. Por eso nos necesitamos. Entonces, para mí, la primera palabra que hay que incluir para este viaje es esa pasión. Si no tenemos estas pasiones encendidas, entablar la vida del diálogo es realmente una locura. Se necesita esa fuerza. Y la segunda, pero, y eso como lo decía Amy muy bien antes, es que no podemos ser ingenuos. No estamos en el vacío. Nos movemos en un mundo que tiene unas gramáticas, es decir, tiene unas normas, tiene unos condicionamientos que influyen en nuestra forma de ver el mundo, en nuestra forma de comprender las cosas que suceden, en nuestra forma de expresarnos y de ser comprendidos. Entonces, la segunda herramienta, la segunda palabra para este viaje para mí es tomar conciencia de cuál es la gramática que rige nuestra comprensión de los acontecimientos. Menciono algunas para que nos entendamos. Los algoritmos. Hoy todos nosotros estamos perfilados económicamente, hacemos parte de un mercado que determina nuestras características y nos incluye, como decía Amy, en esas cámaras del eco, por ejemplo. Pero además vivimos en una cultura de la imagen, o por ejemplo, nuestras interacciones pasan a través de pantallas cada vez más, de mensajes cortos, de chat, de tweets, de imágenes. Estas son gramáticas. Otra, nuestras culturas. Hemos crecido viendo las cosas de una cierta forma y es necesario que tengamos conciencia que hay elementos culturales que nos llevan a ver las cosas de una manera que probablemente a la otra persona no la condicionan de la misma forma. Por tanto, tenemos que tener conciencia. Y hay otras aún más complicadas. Por ejemplo, si nos movemos en un ambiente de narcotráfico y de violencia, estas son otras gramáticas fuertes y pesadas, donde no podemos, por ejemplo, expresarnos con libertad, porque tal vez decir nuestro propio pensamiento no simplemente nos puede llevar a un malentendido, sino que puede poner en juego nuestra propia vida. Esta sería para mí la segunda palabra. Entonces, pasión y gramática. Y en este punto me gustaría interrumpirte, Cristina, porque justo esta semana veía en las noticias que uno de los líderes en Colombia decía que los diálogos de paz con el gobierno no avanzan porque se sienten en una posición de desventaja. ¿Qué pasa en estos casos en los que probablemente el diálogo se frena, el camino se obstruye? Bueno, aquí me haces venir a la mente una frase de Adela Cortina que dice que dialogar implica, antes que nada, que nos reconozcamos como iguales, como interlocutores válidos. Entonces, hay condiciones históricas que nos ponen en condiciones de asimetría. En estas condiciones, el diálogo no es posible. Hay otras formas de comunicación y de interacción, pero el diálogo implica una condición de igualdad de base, de partida. Pero aquí no nos tenemos que detener, porque muchas veces nos vamos a encontrar en estas condiciones de asimetría, de desigualdad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No dialogamos? No. Aquí viene para mí la tercera palabra indispensable, que es la generatividad. La generatividad, también una palabra que me enciende, me encanta, porque ¿qué significa? Significa combinar un acto de emprendimiento nuestro, de fantasía, de iniciativa, con algo que no podemos controlar. O sea, nosotros tomamos una iniciativa, favorecemos algo que puede suceder o no, pero se necesita esa fantasía y esa iniciativa. Entonces, aquí, por ejemplo, se pueden crear escenarios de confianza. Son de muchos tipos. Digo, apunto, nuestra fantasía. Menciono solo algunos.
Por ejemplo, pensar en un lugar físico, en un ambiente adecuado para encontrarnos con el otro, en un momento oportuno, inventar oportunidades, proponer, por ejemplo, un café reflexivo, una velada de talentos, un debate, una cena, un foro. Es decir, hacer todo lo que esté a nuestro alcance para propiciar un espacio que favorezca las condiciones de confianza y de serenidad que son preliminares al diálogo. Y aquí, pero yo quisiera subrayar una cosa, el diálogo no es instrumental, dijimos, no es necesariamente algo que lleve a un consenso, pero tampoco puede tener la pretensión de llevar el otro a estar de nuestro lado, a estar en nuestro lugar. Recordemos que la homogenización no es el efecto del diálogo, el diálogo al contrario abre a la multiplicidad de visiones. Entonces, muchas veces yo he hecho la experiencia que generar estos espacios de confianza permiten eso, las condiciones, no garantizan el diálogo, pero nos abren a esa posibilidad. Y entramos en la cuarta palabra. Y es que, como decíamos, cuando iniciamos este viaje, que no es sencillo, es fascinante, pero no sencillo, tenemos que poner en el presupuesto la suspensión del diálogo. Es decir, aun cuando todo puede parecer favorable, llegarán momentos en los que la convergencia parece casi imposible. Y nos podemos sentir traicionados, ser traicionados. Y en esos momentos nos sentimos como colgados, desilusionados, fracasados. Estos son momentos importantísimos y me atrevería a decir que si tenemos la fuerza de ir adelante, son los momentos más fértiles y fecundos en el camino del diálogo, porque testimonian nuestra autenticidad, nuestro deseo de mantener las puertas abiertas. Yo recuerdo en este caso una experiencia muy particular que hice, tratando de construir colectivamente con una comunidad en un municipio en el norte de Bogotá, capital de Colombia, un proceso para la elaboración colectiva de un plan de desarrollo municipal que nos había tomado varios años y había llegado a involucrar el 25% de la población del municipio, que no es poco. Fuimos traicionados por algunos de los miembros de nuestro grupo de trabajo, que decidieron utilizar la confianza que habían recibido de la ciudadanía en favor de sus propios intereses. Fue un momento tremendo, tremendo. Yo diría de desilusión para mí ante la condición humana. Casi te viene a decir, no es posible, no vale la pena. Pero me acuerdo que fue el momento de detenerme y a nuestra reunión de trabajo, en la que sabía que todos venían con miedo porque fuimos amenazados por la oposición que estaba pagada por el narcotráfico, con perder nuestros trabajos y alguno inclusive la vida. Cuando sabía que en esa reunión casi todos queríamos renunciar por el miedo, lo que hice fue conseguir una torta, un pastel, no sé cómo lo llaman en tu tierra, pero para hacer fiesta y decirles, este es el momento en el que podemos testimoniar los valores en los cuales creemos con fuerza. Fue un momento inolvidable, muy fuerte, que para mí era posible por la fe que tengo y porque el modelo que me inspira para ir adelante es Jesús, que sobre la cruz da la vida por sus amigos. Pero no es sencillo, pero fue potente ese momento, lo recuerdo, porque se reforzó, y aquí yo quisiera decir que para todos es posible, porque la vocación política tiene un aspecto sacrificial, un aspecto de entrega. Todo el que decide jugársela por una causa política sabe que está dispuesto a una gran cuota de sacrificio por su colectividad. Y aquí entra la otra palabra, que de alguna manera cierra el círculo, abre el proceso, no sé cómo decirlo, que es la resiliencia. Pasados estos momentos, es necesario tomar un poco de aire, rodearnos bien, dejarnos aconsejar y reinventar el proceso, encontrar una nueva forma de ir adelante resiliente.
y continuar, volvernos a sentar a la mesa del diálogo, no interrumpir. Y este es un momento, como decíamos antes, en el cual se ha corrido nuestro horizonte de nuevo y hemos ido adelante. Entonces, para mí eso, pasión, conciencia de la gramática, generatividad, suspensión y resiliencia. Gracias, Cristina, por estas palabras que nos ilustran bastante bien cómo todo se trata de un proceso y tú lo has hecho con fundamentos, pero también con la propia experiencia. Así que muchas gracias. Amy, dialogue is something that we cannot delegate to someone else. It is not like a favor where I ask someone else to close the door for me or ask someone to pour me a cup of coffee. Dialogue starts from a personal exercise. Why so many times the dialogue seems to us as an unknown world, which is perhaps rarely talked about? From your perspective, Amy, why is dialogue so difficult? Well, first, I think when I respond to Christina's picture of how rich and how beautiful is the picture of what is at stake and all of the worlds that we need to bring together, I think it's not surprising to then say, wow, this is really a challenge. And I like the word that you use now, exercise, right? And so sometimes when we start to exercise, you feel these muscles that maybe you haven't, you didn't even know you had, right? And so I think taking this idea of what is it that is difficult about beginning to exercise, and that's maybe where some people stop. You say, oh, I'm going to go to the gym a couple times a week. And as soon as you start, maybe not, right? So what are some of the difficulties that we encounter? Let's just name a couple of them, just kind of practically. So first is the sheer amount of information that comes at us every day. For many of us, we are inundated with things that come in over the internet or email. And so it's overwhelming. The second problem is it can be hard to sort through what is grounded in fact and what is not, right? So even this idea of what is true, what are we talking about when we see, it seems that we're seeing completely different realities. Then a big challenge for why dialogue is difficult is the pace. And I see this when people answer an email and they say, I'm sorry it took me forever to get back to you. And I look at the date and it's like 2 days. It's like, since when did 2 days become forever? Right? And so the pressure of needing to respond immediately. Then going back to what Cristina was talking about with social media, right? Many of these forms of communication require very, very short ways of communicating. So how many characters in a tweet, right? And so the exchanges often lack the kind of richness that we would get with body language, with other ways of reading what is going on. So it can be difficult for that reason. And so some of these challenges can be addressed, especially by, and these are the 2 words that I would maybe hope that everyone remembers: slow down. Bring the pace of our interactions way down. Now, why is that? Because when we slow down, we can also find that quiet space within where there's a place of calm. And I see my own anxieties about communication are often relaxed or quelled when I take the time to unplug, and each day some quiet time to meditate or to pray. And it's in that quiet space alone. It seems a paradox that how do you learn to dialogue? By finding time to be alone, right? But it's true that that's the battery pack, that's the energy that we need to stay in touch with what we think, what we want to give, what is that deep root also of, for many people who might be listening, of the relationship with God within.
And then I notice in teaching a similar shift, that when my students take the time to recollect their thoughts before they come into the classroom space, that there's a direct correlation between that and their capacity to dialogue with others who are different. So here I'd like to just take some good advice from our friend Pope Francis. And this is just a little excerpt from his letter, Rejoice and Be Glad. So he writes, "We are overwhelmed by words, by superficial pleasures, by an increasing din, filled not by joy, but rather by the discontent of those whose lives have lost meaning." How true that is, right? How can we fail to realize the need to stop this rat race, the Pope says, and recover the personal space needed to carry on a heartfelt dialogue with God? Finding that space may prove painful, but it is always fruitful. And I think those who have tried this can be a witness to this. Sooner or later, he concludes, we have to face our true selves and let the Lord enter. So when we think about how fast we need to respond, let's make a distinction, okay? Because I think there's an urgency to many of the questions we've talked about today. The challenge to care deeply about the problems our world faces, it does require urgent attention. This is an emergency. And so we need to keep that in mind. None of this takes away from the urgent nature of these problems. But that does not mean that we need to react with hastily scribbled tweets or posts or things that we don't think about before we say. More than ever, we need, first of all, to check the accuracy of our facts and assumptions, and that might take a moment more, and slow down enough to respond in a reflective way without denying the urgency of the problems. So if we go back to the reasons for dialogue, thinking about a professional context, very, very, very few roles or jobs actually require an immediate or reactive response. Okay, firefighters, right? That you need to act quickly, but most jobs you have more time than in a fire, right? So a substantial pause is almost always helpful in the process of a thoughtful evaluation of what it means to care for the dignity of each person. And so those are just a few tiny suggestions, but I think they might be helpful. And I hope, Amy, this time of pandemic means also this kind of pause, slow down, in which we evaluate what we have been caring for and what we commit to care for. Amy, would you like to close with a few words? So I'll just sum up, and we've had many, like 5 thoughts, 5 words, 3 ideas, right? So we'll sum up again with just kind of 3 takeaway points. So the first, I hope our reflections have helped to kind of make the case like a lawyer would make, right? The dialogue is an effort, but it's worth it. It's worth honing this skill that can greatly enrich your professional and your personal life and your efforts to make a difference in the world. It's worth it. Number 2, going back to all of the richness of Cristina's reflections, dialogue opens our hearts and our minds to creative exploration of exactly how we can make a difference, how we can make caring a reality in our polity. We need dialogue to do that. And we need it to think about how it fits into our social structures. And then again, number 3, the big takeaway suggestion is, you know it, slow down. Make time and space each day to recollect your own thoughts. And in this way, you can really bring your best self to all of your conversations about
Dare to Care, making caring a reality in our society and in our politics as well. Thank you very much, Amy. Muchísimas gracias, Cristina. And remember, if you missed the first Dare to Care lesson, you can find it on our YouTube channel. Thank you again. And remember, our next appointment will be in October with a new Dare to Care in my city. So thank you very much and see you next time. Thank you. Thank you so much. Thank you.